Welcome to my channel. After a long time, மறுபடியும் இன்னையிலேருந்து ரெகுலராக வீடியோஸ் பார்க்கலாம் இந்த சேனலில். ஸோ இந்த சேனல் க்ரியேட் பண்ணது ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஃபார் Azure. ஸோ Azure ரிலேட்டடான எல்லா டாபிக்ஸுமே இந்த சேனலில் கவர் பண்ணுவோம். அண்ட் இன்றைக்கோட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த வெரி சிம்பிளஸ்ட் டாபிக் அண்ட் yet ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் as well in Azure. So if you are an Azure administrator, you should be pretty much aware of what is Azure resource manager or Azure template. Okay, so Azure templates like இப்போ நம்மளோட இந்த வீடியோவில் வந்து we will not have a regular presentation slides or we will not have a whiteboard. Instead we will directly go into our practicals and discuss what is really what and how do we need to create all the stuffs. Let's just get into our practicals right away. Okay, so in the channel பாதி தமிழ் பாதி இங்கிலீஷ் ஆர் ஃபுல்லி இங்கிலீஷ் ஆர் ஃபுல்லி தமிழ் எப்படி வேணாலும் உங்களோட டிசைருக்கு தகுந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எதனாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். we will go ahead and create it accordingly. Okay, getting back to the topic without any further due delay. So as usual, coming to your Azure portal. So once Azure portal வந்துட்டிங்கன்னா we will see that. But just before that, ஒரு quick introduction, what is the use of ARM? So ARM na enna, Azure Resource Manager na enna, what is the use of Azure Resource Template? டைரெக்டாக ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸையும் வந்து நம்மளோட மார்க்கெட் பிளேஸில் we can create it. But instead ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்கும் போது you cannot go ahead and create ஒரு virtual machine ஆகட்டும், ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ஆகட்டும், ஒரு நெட்வொர்க் ஆகட்டும், you cannot create one by one. But instead you can create one by one, but instead if you want to create everything at a single shot, ஸோ ஒரு ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட ஒரு ப்ரீ ரன்னிங் விஎம் இருக்குது. ஸோ அந்த விஎம் வந்து நீங்கள் எக்ஸாக்டாக அதில் இருக்க செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சு இன்னொரு ரெப்ளிகேட்டட் விஎம் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா you can also do it. That's very simple. That's the most efficient way as an administrator you can do it. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா Azure Resource Manager-ஓட இந்த சர்வீசஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So that's one of the most efficient way of handling the templates when you are an administrator. So ஒரு infrastructure code create பண்ணும்போது always Azure Resource Manager யூஸ் பண்ணலாம், or you can use a Terraform to create your infrastructure as in code. Okay, so two things we'll see. First let's see deployments. Just clear everything. உங்களோட சர்ச் ஏரியாவில் வந்து you have to type deployment. ஸோ Azure Resource Managerன்னு டேரெக்டாக நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு அந்த வராது. ஸோ Azure Resource Managerங்கிறது இட்ஸ் incorporation of like it's incorporating all that templates and template specs as well. Okay, so here you will find a deployment script. Excuse me. So you'll find a deploy a custom template. So once you click on click on this particular option, you will get this as a home screen. So in the screen you will have அது வந்து more and more simplified way of ஒரு அப்ரோச்சில் வந்து Azure பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த டெம்ப்ளேட்ஸை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா லைக் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரீ கோட் இருக்குது. ஸோ யூ வாண்ட் டு டிப்ளாய் த கோட் அப்படின்னா you can come here and click on this option, edit template. So edit template click பண்ணிங்கன்னா you will have a terminal kind of thing which is open up here. and இங்கே உங்களோட கோடு வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களோட விஷுவல் ஸ்டூடியோவில் நீங்கள் கோட் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கோடை டைரெக்டாக இங்கே இம்ப்ளோட் just you can upload this code in this particular option and then you can save it and then deploy into your Azure. But you don't want to do in that way, and you want to do it in a very simpler way. Like say for example, let's discard this and say you want to create a Windows virtual machine. So in this case you give this option as an input and then you give your resource group. So if you don't have a resource group, you can also probably create one. Let's just go and create one and give the naming conversion for that. So this one is already picking up my code. Let me get back. Let me just get back.
if you see, this template is already picking my codes which I already preloaded in my previous demos. So let me discard it and give you a fresh scenario for creating. So let's just go and say I want to create a Windows virtual machine, or you want to create a Linux virtual machine, or you want to create any services for that instance. So you can create it from here, and this will be giving, this would just give you a common template wherein all this pre-filled information will be given, and you have to edit accordingly to your company requirements. Okay, so let's go ahead and click on a new template. I have already created one of my pre-template in my Visual Studio, and this is a very this is a very basic one. So this is just for an example wherein I've already keyed in all this basic information that I wanted to use for my VM. So I've given my value for password as in string, and also I have given what kind of virtual machine I have to use. For example, in this demo, would probably be creating a virtual machine. It could be a data center edition. So these are all the allowed values in this. Say for example, now you want to go with any specific version of a Windows server. Either it could be a 2022 or it could be a 2029, or it could be a 2016 or 2013. I'm not sure it's there in Azure, but still, if you have that in your marketplace, you can just go ahead and use that app. That shouldn't be really a problem. And here comes the most important part of this, and this is your size of the VM. ஸோ எவ்ரி லொக்கேஷன் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்குமே நீங்கள் உங்களோட விஎம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இந்த சைஸ் வந்து சப்போர்ட்டட், இந்த சைஸ் நாட் சப்போர்ட்டட்னு ஒரு இருக்கும். இதை நான் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காகவே உங்களுக்கு இந்த டெமோவில் நான் காமிக்கிறேன். லைக் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் விஎம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா sometimes it may throw you an error, sometimes it may not. It is like based on that region availability, based on your availability zones and region. In the particular VM size உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருந்ததுன்னா you can allot it, or whatever it is available you can do it. It is again all based on the Microsoft documents. You can just go ahead and refer your Microsoft documents as VM deployment. You can just go ahead and see in that. You will have everything. Again, it is all location specific. உங்களுக்கு என்ன location வேணுங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம். In my scenario, let's say, what is the name of the VM that we're going to call? We're going to call it as a simple VM, but again, in your standardized method, you can give your own respective name. Even if you don't give it up here, you have an option to change it in the upcoming options. And here comes your storage account, so where you want to store, and what is your prefix IP range that you want to select, what is your subnets. So all these options has to be selected pre-fill, and this is why it's called as an ARM. So you give all the information pre-fill, you have that all handy, and just because of that you will have an option to go ahead and create a new VM. You don't need to go ahead and copy everything from your the pre-filled VM or an existing VM. So even if you have an existing VM, you will have an option to go ahead and download the template which comes in a JSON format. I'll show in a quite while like how this can be really done. Okay, so this is all about ARM template. So this is a very basic template that I have in front of me. So let's just go ahead and load this particular template into custom deployments. So there are two ways. Either you could use template spec, or you could go ahead with your custom deployments. Let's go ahead and load this file up here real quick and check. I'm going to load VM2, and once you load your code, automatically on your right hand side you will see the variables that is created for that. You will see a separate parameter created for your network security group, for your virtual network, for your VM, and also for other services that's involved within your VM. Okay, just go ahead and save it. And if at all here you wanted to add any resources, probably just click on a plus sign and you can add them up. Click on save sign. You will have this option to be pre-filled. So like, let's go ahead and select a security group.
Okay guys, as you see that now the deployment is 100% completed, so we can just go ahead and see in our virtual machine blade that a VM1 has been already created, and this VM1 is already created under prod1. And also we could go ahead and see under prod1 all the associated services for the VM would have been naturally created along with this. So this is an example of what is an ARM and how we could go ahead and create an ARM. So மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, let's just go ahead and delete our prod1. Let's recreate using a template spec. So I'll tell you what is a template spec. So template specங்கிறது லைக் நீங்கள் ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த டெம்ப்ளேட்லேருந்து நீங்கள் அந்த டெம்ப்ளேட் உங்களோட ரிசோர்ஸ் குரூப்லேருந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் just by changing a minor values in that உங்களால் மறுபடியும் VM create பண்ண முடியும். But said that once template is used for a specific virtual machine or disks and அதோட componentsக்கு you cannot use it again. You have to make a minor tweak in that. Okay, let's just wait for a couple of seconds and see prod1 is deleted. I'm pausing the video for a second. Okay, we are quickly back to our topic. So நம்மளோட resource group delete ஆயிடுச்சு. Now let's see what is template spec. So template spec is nothing but like உங்களோட template வந்து ஒரு specs like நீங்கள் create பண்ணி உங்களோட resource groupல வச்சுக்கலாம். So you can create a template spec or you can import one. Since we already have a predefined template spec, let's just go ahead and create one. Let's just go ahead and create one. Let's import it. So where do we want to import? Let's say I want to import a prod1. Create it. I want to deploy in East US, and I'm naming this template as version 1.0. Let's review and create it. Before that, we need to give name of this template. So let's say it's my VM template. Validation passed. Create. Successfully created. So once you have your template here, இங்கே VM templateங்கிறது வந்து it is much similar to what you see in your Azure automation. அங்கே உங்களோட டெம்ப்ளேட்ஸில் வந்து உங்களோட ப்ரீடிஃபைன் ஸ்கிரிப்ட்ஸில் வந்து you will have version 1.0 or version 1.3 something like that. So based on your versions you can create it. You can have multiple number of templates. So each and every time you do நீங்கள் ஒரு விஷுவல் பேசிக் ஸ்டூடியோவில் இருந்தோ இல்லை உங்களோட நோட்பேட் ++ல இருந்தோ காப்பி பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. So resource group வந்தீங்கன்னா again you will see prod1 குள்ள you will see VM template, and VM template ல இருந்து directly you will have an option to deploy. So once you have an option to deploy, just click on deploy. Once you click on deploy, this will take you to the same screen that we have seen earlier. Again you give it as admin user, give any password of your choice, and then you need to select what's the name of your VM, and then just select your size, go ahead and review and create it. நீங்கள் ARM create பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். டிப்ளாய் டெம்ப்ளேட் ஸ்பெக்ஸ் லைக் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது தான் டைரெக்டாக இந்த டெம்ப்ளேட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வரும். ஸோ ஐதர் டிப்ளாய் ஆஸ் அ டெம்ப்ளேட் அந்த வழியாகவும் பண்ணலாம், ஆர் அ டெம்ப்ளேட் ஸ்பெக். ஒரு டெம்ப்ளேட் ஸ்பெக் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு டெம்ப்ளேட் ஸ்பெக்கில் இருந்து ஒரு விஎம்ஐ கூட நீங்கள் ஏஆர்எம் டெம்ப்ளேட் மாதிரி டிப்ளாயும் பண்ணலாம். ஸோ ஐதர் வேஸ் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களோட ஒரு பேக்கப்புக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் வேணும், நீங்கள் ஒரு ஆல்ரெடி விஎம் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க, அந்த விஎம்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் வேணும்னாலும் யூ கேன் க்ரியேட் இட். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த விஎம் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் இட்ஸ் குயிக்லி வில் சி ஹவு டு
download the template. Let me pause this video for a second until the deployment is completed. Okay, we are back, and now our deployment has been succeeded. Let's just go back to our templates resource group. Under prod 1, we will now see all the resource has been completed. ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டெம்ப்ளேட்னு தான் இல்லை, நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு விஎம், ஒரு விநெட் அண்ட் ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ஆர் சம்திங் எல்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா, அதுலேருந்து யூ வாண்ட் டு டேக் அ டெம்ப்ளேட் அப்படின்னா, you can just click on everything here under your resource group and you'll have an option called template, export template. Once you click on export template, and that will generate a template for you. உங்களோட ரிசோர்ஸஸை பேஸ் பண்ணி இதுவாக ஒரு டெம்ப்ளேட் ப்ரீடிஃபைன் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை க்ரியேட் பண்ணும். அந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூ கேன் ட்வீக் இட் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட் for any of your deployments. So this is the very simplest way of creating any resources in Azure, and that as in infrastructure code. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு விஎம் இருந்தது. ஸோ அந்த விஎம்லேருந்து எப்படி ஜேசான் டெம்ப்ளேட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். நம்மளோட நம்மளோட விஷுவல் பேசிக்கில் இருந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சு எப்படி ஒரு ஏஆர்எம் டெம்ப்ளேட் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அண்ட் டெம்ப்ளேட் ஸ்பெக் மூலயமா எப்படி அந்த டெம்ப்ளேட்டை சேவ் பண்ணி திருப்பி அந்த டெம்ப்ளேட்லேருந்து ஒரு விஎம், ஒரு என்டையர் விஎம், விநெட் அண்ட் அசோசியேட்டட் வித் லைக் அதோட டெஸ்க் எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஒன் சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச், ஒன் சிங்கிள் கோலாக நம்ம பார்த்தோம். ஸோ it saved us a lot of time as an infrastructure admin. Okay, so that's all about today's topic. If you have any doubts, do let me know in your comments and I'll answer to that. Okay, and we will have more interesting topics to come in upcoming videos. So in our next upcoming videos, we'll probably see what's migration of VMs from Azure, from AWS to Azure, and this is a sneak peek of that, which I'm already working on. Yeah, okay, we'll see in the upcoming topics, guys.